A year ago, with my brothers in excellence, Captain Ibrahim Traoré, President of Faso, and Brigadier General Abdul Muntani, President of the National Council for Patriotism, Head of State of Niger, we took a resolute decision to go through a historic stage in the consolidation of the fraternal relations that bind our three nations. Hey guys, as you're watching this video, our vision is to reach 500,000 subscribers. Hit the subscribe button, join membership to support our channel, join Patreon and PayPal. All the links are in the description. Do that to stand with us for this beautiful cause of One Africa right now. We do not forget to sign up for the petition. The link is down below. Appreciate it. Thank you so much. Chère population de la Confédération des États du Sahel. Dear people of the Confederation of States of the Sahel, it is with a deep sense of responsibility and brotherhood that I address you on this day of commemoration and the date that changed the course of our shared history. A year ago, with my brothers in excellence, Captain Ibrahim Traoré, President of Faso, and Brigadier General Abdul Muntani, President of the National Council for Patriotism, Head of State of Niger, we took a resolute decision to go through a historic stage in the consolidation of the fraternal relations that bind our three nations, the Faso Group, Mali, and Nigeria. On September 15, 2023, we adopted the Charter of the Government State, giving birth to the Alliance of States of the Sahel. This founding act marks a new geopolitical era in the region, establishing a collective defense and mutual assistance mechanism to combat terrorism in all its forms and to fight organized criminality that threatens our societies. Thanks to this strategic alliance, our forces of defense and security have achieved victorious contacts on the ground, considerably weakening the terrorist armed groups. They continue with the process of establishing the sovereignty of our states over all their territories. These significant advances have strengthened our determination to go even further. Ladies and gentlemen, dear population of the Confederation of States of the Sahel, we have taken a new step in the history of our three nations. Indeed, on June 6, 2024, during the summit period of the Alliance of States of the Sahel, we signed the treaty instituting the Confederation of States of the Sahel. This treaty marks our irreversible commitment to the integration of our states and our populations with a shared vision of fraternity, solidarity, and complementarity. With the Confederation of States of the Sahel, we have taken the strategic decision to expand our cooperation to two essential areas, diplomacy and development. This is far from a strong choice. This orientation stems from our desire to build a strong. We continue to fight tirelessly, like all forms of troops, to defend the integrity of our territory and our sovereignty. Dear population of the Confederation of States of the Sahel, we take an oath that is not only an alliance of states, but above all, an alliance of peoples. Our efforts are primarily aimed at protecting our populations and improving their well-being through concrete actions. The fact that we are validated by the colleges of states and the Confederation will allow us to create opportunities for change, stimulate investment, and promote sustainable development in our countries. The Sahel is rich in natural resources and inexhaustible potential. We are committed to investing in structuring and integrating projects that will promote economic growth, job creation, and access to basic social services for all our citizens. We pay particular attention to youth and women, the driving force of our development. Their dynamism and creativity are the best assets for the future of the Confederation. I would also like to salute the diaspora, who, through their commitment and unwavering support, constitute a solid leverage for the IAS. Dear population of the Confederation of States of the Sahel, our economies are complementary, but they face challenges. This is why we have taken the initiative to mutualize our efforts in strategic areas such as investment, fiscality, and the exploitation of natural resources. The creation of an investment bank and a stabilization fund is underway, and we will be able to set up infrastructures to strengthen the connectivity of our territories through the world of transport, communication networks, and information technology. In the days to come, a new biometric passport of the IAS will be put into circulation in order to harmonize travel documents in our common space and facilitate the mobility of our citizens around the world. Cultural projects, sports, and education are also underway to strengthen the unity of our peoples.
The creation of a common information chain is also planned in order to promote harmonious dissemination of information in our 3 states. Dear population of the Confederation of States of the Sahel, we reaffirm today our desire to consolidate the links of cooperation. Ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AS qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Les efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Le dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AES. Chère population de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris une initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place des infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information. Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AES dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos 3 États. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie.